Operators wasu symbols ne ko kuma methods waɗanda suke sanya kwamfuta ya yi wasu mathematical operations ko kuma logical operations. Operators sun rabu kashi-kashi. Akwai assignment, akwai arithmetic, comparison, conditional, logical, type, string, bitwise. Duka wayannan operators ne. Bari mu fara da arithmetic operators. Akwai addition, subtraction, multiplication. Wannan asterisk guda biyu din nan power yana nufin power 2 power 4. Wannan slash division modulus. Modulus ana amfani da shi ne wajen finding remainder. For example, a example namu akwai 2 modulus 2. 2 idan aka raba biyu ma biyu ba remainder equals to 0. Akwai increment plus plus, decrement. Akwai example a can num plus plus yana nufin num equals to num plus 1. Kenan whatever the value is kawai ayi incrementing by 1. Haka decrement din whatever the value is ayi subtracting by 1. Wannan su ne arithmetic operators. Assignment operators. Idan ka duba table namu akwai name, operator, meaning. Operator na yana nufin shortcode ne ko kuma in ce shorthand na creating meaning din. Na farko assignment. Wannan assignment din kamar yadda muke creating variable mu yi assigning data. Za ka ga an sa equals to guda ɗaya an yi assigning data ma variable da aka yi creating. Na biyu addition assignment. Idan ka duba operator ko kuma shorthand din k plus equals to f of function. Wannan f of function din zai iya dukan kuma menene? Zai iya dukan kowane kalan data type. A meaning nashi k equals to k plus f of function. Subtraction k minus equals to f of function. A meaning nashi k equals to k minus f of function. Duk wanda kai aiki da shi a cikin code naka zai bada the same thing. Haka multiplication assignment, haka division, haka remainder, haka exponentiation din shi ma. Duk wanda kai creating in ma shorthand kai aiki da shi ko kuma full din duka zai bada abu daya. Bari mu je example a code kaga yadda komai yake kasancewa. Shi assignment normally yadda muke creating variable mu yi assigning data a ciki. Kamar yadda muke creating k variable muka yi assigning 3 a ciki. Shi kuma addition assignment kamar yadda muka yi bayani. Na farkon shorthand ne ko kuma shortcut yadda ake yin addition assignment. Idan na yi saving gaba ɗayansu da na saman da na kasan abu ɗaya zai bani kamar yadda muka yi bayani. Bari rufe na kasan. Bari running a terminal namu nan. Ya bani 5. Idan na bude shi na rufe na saman kuma idan na sake running shi ma 5. Haka zalika gaba ɗayan operators din shorthand da normal din gaba ɗaya abu ɗaya zai baka. Wannan shine assignment operators. Comparison operator. A table namu akwai operator description example. Na farko equals yana returning true idan operand a value da aka bayar kaman a example din 2 da 2 din dukan su ana kiran su operand. Idan su abu ɗaya ne zai returning true. Shine operator mu na farko zai returning true idan operand din dukan su abu ɗaya ne. Na biyu a table namu a exclamation da kuma equals to yana returning true idan operand din ba abu ɗaya bane. Example namu idan kaga 2 is not equal to 3. 2 is not equal to 3 dama zai returning true. Na uku equals guda uku. Returns true if operands are equal and of the same type. Idan data type din guda ɗaya ne kala ɗaya ne kuma dukansu abu ɗaya ne zai returning true. Kaga table namu 2 equals 2 ya returning true. Na hudu exclamation mark da kuma equals to guda biyu zai returning true idan operand din are not equal. Idan ba su abu ɗaya bane of the same type kuma ko kuma are of different type. Kaga example 2 exclamation da kuma equals to 2 din can string ne. Kaga kuma is not aka ce exclamation din yana nufin is not ya returning true. Greater than
wannan greater than ɗin dama mun san shi, greater than 3 is greater than 2 zai returning true. Wannan greater than or equals to, greater than or equals to a example kaga 2 greater than ne ko kuma equals to equals to nan shi zai aiki anan saboda greater than or equals to 2, o din nan shi zai aiki anan ya returning true. Less than mun san yanda yake aiki, 1 less than 2 equals to true. Ga less than or equals to 2 is less than or equals to, anan ma o din ne ya aiki, less than or equals to 2, o din ne ya aiki ya bada true. Duka anan zai returning boolean ne. Wannan comparison operators yana returning boolean, either true or false. Bari mu je example a code ka ga yadda dukansu suke aiki. Na farko yana checking 2 equals to 2. Is 2 equals to 2 zai returning true. Sabida dama shi comparison yana returning boolean type ne, either true or false, kamar yadda muka yi bayani. Na biyu 2 is not equals to 3. Wannan da mai exclamation mark nan yana nufin 2 is not equals to 3 zai returning true shi ma. Na uku 2 equals to 2 mai equal sign guda uku din nan yana checking kamar yadda muka yi bayani 2 equals to 2 kuma of the same type, wannan zai returning true shi ma. Na hudu 2 is not equals to 2, shi dama ɗayan 2 ɗin ka duba string ne, wannan ka duba string ne shi ɗin zai returning true shi ma kenan. 3 greater than 2 zai returning true, 3 greater than or equals to 2, 1 less than 2, 1 less than or equals to 2 duka zai returning true. Bari in save mu gani a browser mu. A sunan gaba ɗaya ya yi returning true gaba ɗayansu. A JavaScript, conditional operator shine kaɗai operator da yake ɗaukan 3 operand. Idan ka duba example na kasan, akwai condition, sannan option 1, option 2. Wannan question mark yana nufin is it true? Is the condition met? Sai ɗauki option 1. Semicolon yana nufin otherwise ko kuma option 2. Bari mu duba example na conditional operator practically. Na yi creating variable mai suna password length, na yi assigning 10 a ciki. Da na zo password length a conditional operator da na aiki sai na ce password length greater than or equals to 6, na sa question mark. Question mark yana nufin is password length is greater than or equals to 6? Idan password length greater than or equals to 6 ya returning true, console.log success zai appear in browser. Otherwise colon din yana nufin else ko kuma otherwise fail. If password.length greater than or equals to 6, console.log success. Else ko kuma otherwise failed shine abin da yake conditional operator nan. Bari in save mu ga me zai appear in browser tunda password length namu is 10. Success. Idan da zan rage password.length in sa 4, bari in save, failed. Wannan shine conditional operator. Conditional operator shi kaɗai ne wanda ke ɗaukan 3 operand kamar yadda muka yi bayani. Wannan password.length, wannan condition ɗin password.length greater than or equals to 6 shine operand na farko, condition kenan. Option 1 console.log success. Option 2 shine console.log failed. Logical operators yana da operator guda uku ne kadai, and, o da kuma not. Ga symbols nasu a parentheses. Idan ka duba example namu, akwai 1 less than 4 and 6 less than 4 ya yi returning false. Shi duk inda operand guda ɗaya is not true to zai returning false ne, ko da ɗayan true ne. Idan ka duba na kasan 1 less than 4 and 3 less than 4 ya yi returning true. Idan ka duba o, a o 1 less than 4 o 6 less than 4, 6 less than 4 but it's not true, amma ya yi returning true. Shi o duk inda operand guda ɗaya is
true, to ko da ɗayan false ne zai returning true kawai tunda o ne. Idan ka duba guda ɗayan example ɗin kaga 5 less than 4 or 5 less than 4 zai returning false. Duka 5 less than 4 is not true. Ɗayan side ɗin ma 5 less than 4 is not true. Da a ce zai samu guda ɗaya ya zama true to zai return true ko da ɗayan ma false ne. Idan muka zo not 1 less than 4 amma akwai not ya yi returning false. Duk inda akwai exclamation mark nan the answer will be opposite. Tunda 1 less than 4 ne I is true ne, amma duk inda aka aji kawo mai exclamation din nan to zai juya ansan. In true ne zai koma false, in false ne zai koma true. Bari mu duba logical operators practically a code. Shi an operator dama yana son both operand din su zama true. Idan ɗaya ya zama false to zai returning false kenan shi ma. Kamar wannan 6 less than 4. 6 ai ba less than 4 bane. 1 less than 4. 1 kuma less than 4. Idan na yi save, line 17 mu zai returning false. Sabida 6 is not less than 4. A line 71 namu wannan 1 less than 4 is true. 3 less than 4 is true. To shi zai returning true. Bari in save mu gani. Line 70 false. Line 71 true. Shi o operator dama in operand guda ɗaya zama true to shi kenan ko ɗayan false ne zai returning true. A line 74 namu 1 less than 4 is true. 6 less than 4 is not true. Amma zai returning true saboda operand ɗaya ya zama true. Line 75 9 less than 4 9 is not less than 4. 8 less than 4 8 is not less than 4 to shi zai returning false saboda both operand ɗin false ne to dole returning false shi ma. Bari in goge terminal browser mu in save mu ga me zai ba mu. Line 74 true, line 75 false. Shi o operator namu operator dama shi yana juya answer ya zama opposite. Abun da nake nufi anan shi line 79 namu kamar yadda muka yi bayani. Line 79 5 less than 4. 5 is not less than 4 idan ya kamata ya returning false amma zai returning true saboda exclamation mark yana juya answer ya zama opposite. Idan true ya zama false, idan false ya zama true. Idan ka duba line 80 2 less than 4 yes true 2 is less than 4 amma zai ba mu false saboda exclamation mark ya juya ya zama false. Bari mu goge console na browser mu in save. Line 79 true, line 80 false kamar yadda muka faɗa. Na yi creating variable mai suna obj, na yi amfani da new constructor, na yi constructing object, na yi saving a variable ɗin. Wannan type of method wanda ya kalli video na baya zai san wannan amfanin shi. Shi type of yana returning data type na abun da aka bashi. Shi kuma instance of yana returning true. For example, obj instance of object. Idan instance of object ne zai returning true, idan obj object ne zai returning true, shi yana returning boolean. Bari in save mu ga me zai bamu a browser mu. Line 95 ya yi returning object. Line 96 ya yi returning true. Idan da zan canja nan ya zama string in save zai returning false. Obj is object. Na yi passing string dole returning false. Shine type operator. Shi string operator kama amfani da plus sign a hada string. A wannan console.log imran plus on plus tech nan idan na yi saving zai hada su ne ba mu a browser imran on tech a hade. Wannan channel ne mun yi creating variable muka yi assigning string imran a ciki. Sai muka yi amfani da channel name plus equal sign on tech. Plus equal sign din nan zai adding whatever the value of channel name is, abun da yake saving a cikin channel name din kenan, add on tech a ciki. Wannan yana daga cikin use case na plus equals assignment da muka yi explaining a wannan video.
bari in save mu gani a browser. A line 109 Imran on tech ya hada su ne gaba daya. A console.log na 113 line 113 ya ba mu shi da space. A nan amfanin ba da space a nan shi yasa ya ba da space a can, da amfanin ba da space a nan. Kaga a nan ai da ba mu ba da space a nan da a nan da ba mu bayar ba, yanzu da na buɗe space idan na yi 7 zai ba da space a tsakaninsu. Imran on tech, wannan shine string operator. Shi kuma bitwise operator, duk wani operand wanda shi numeric ne, to a can ne bitwise operator yake amfani. For example, kamar 5 a nan, 5 ɗin nan sai JavaScript ya yi converting to 32-bit number. Shi 5 a 32-bit number 0101 ne, 1 a 32-bit number 0001. Sannan ya yi performing an operation. Idan ya performing an operation sannan ya kara converting to JavaScript number, sannan ya display in ma user. Wannan shine bitwise operator. Idan ka ji daɗin wannan bidiyon ka yi like, I would really appreciate that. Ka yi subscribe and see you in the next video. Thanks.